La formation cette semaine continue sur les projets artistiques, la conception. Donc c'est un travail de déroulement continu de recherche qui va se faire avec les techniques de nériage, marbrure, terre mêlée, appelées Nerikomi au Japon. On va travailler également la poche d'air. Donc on va appréhender ce qu'on appelle Air Pocket avec James qui est formateur cette semaine. On a utilisé comme outils principaux les différents minéraux, oxydes et des argiles, ainsi que tout ce qui est tasseaux de bois, rouleaux, croûteuses, harpes et fils à couper. Des oxydes et des colorants ont été préparés en grande quantité pour pouvoir teindre la matière. Donc les apprenants cette semaine vont travailler leur propre terre naturelle, vont préparer leur terre de couleur avec des oxydes métalliques. Donc ils vont faire des mélanges, ils vont faire des pesées et ils vont préparer leurs argiles pour avoir leur propre style artistique dans la continuité du développement de leurs travaux personnels. Donc que James continue aussi à travailler avec eux la poursuite de leur projet artistique sur l'approche des techniques de façonnage comme la poche d'air ou le nériage, la marbrure. Donc ils vont pouvoir aussi assimiler ces techniques-là pour mieux concevoir leur projet artistique, la continuité de la semaine dernière. Et James était donc intervenant ici depuis plusieurs années. Il est venu en résidence d'artiste au CPIFAC et puis il est resté tous les ans pour faire des formations principalement sur la conception, sur les installations artistiques, sur le développement d'un socle qui est en lien avec le projet artistique et il suit les élèves sur aussi l'éclairage de la pièce, le travail de conception globale. Cette semaine, il travaille principalement sur des techniques de poche d'air, d'air pocket et de nériage. Donc il intervient aussi chaque année sur ces techniques-là. Ça permet aux apprenants aussi de rencontrer un artiste donc, qui est venu aussi de l'Afrique et qui parle aussi une autre langue pour les faire voyager davantage et leur permettre aussi de faire grandir leur culture artistique. I'm James Wright. I'm an artist who's been practicing since I was 18. That's when I started making paintings and ceramic sculptures and other sculptures. I grew up in Zimbabwe, in southern Africa, just above South Africa. I moved to London and stopped making art because I had to make a living. So I worked in graphic design and general computer works. Studied in London, I studied at Camberwell School of Art. It was one of the best in the world, where people like Lucy Ree, Hans Cooper, potters like that were from there. Ironically, just as I was finishing my course, they closed the course. And then within 3 years, there was a ceramic explosion and everyone was interested in ceramics. So it was kind of counterintuitive on their part. So in terms of what I teach and how I teach nériage, so coloring of clays and how to manipulate different clays and add them together. Then I also teach the air pocket technique, which is creating a balloon of clay and then you use that balloon to manipulate the object first. This would be a typical balloon. So you make the form, you close it, then you manipulate it, and then afterwards at the end you add a hole so that it can breathe in the kiln or in the four. Those are the main techniques I teach, and then I teach things like suspended sculptures, which is just a way of treating a plaque of clay so that you can create a sculpture very easily.
this would be a result of that. Okay, so here you have all of the different colors of clay added together, which is a Japanese technique. And then it's suspended in a piece of fabric, which adds stability for it to dry like this. And then finally, I teach dipping fiberglass or fibre de verre in porcelain, which can create very thin porcelain, so good for lighting or translucency. Onto the students. When I'm teaching the students, the way that I structure my lessons is student focused. So they get what they want from me. So if they're more interested in coloring clay, then I'll focus on coloring clay with them. If they're more interested in air pockets, then we'll focus on air pockets. This is kind of the way that I was taught at Camberwell, so I replicate that. I think that a lot of other teachers are a lot more regimented, so you have a task, you complete that task. I'm a little bit less interested in that. I mean, the students learn all of the processes, but I want them to focus on their project and try and introduce my techniques into their project. So that's the way that I approach it. Also because it means that hopefully they appreciate what I'm teaching them a little bit more and maybe retain a bit more. So the way that I would mix clays in my practice is I'll take two clays, or two different types, two different colors, and then add them together, mix them, and then you get a marbled effect. It's not on the surface, it's in the mass of clay. Okay? The Japanese technique, it can be quite regimented and you can have one block next to another, or it can be a little bit more playful. Like this is an example where I've added a band of color, and then as I've mixed it, it's created a spiral. So this is a little bit more playful. I prefer this technique myself. Some people like to have more control. It works for people who want control more as well. With the air pocket, I like to work small, like this sort of scale, maybe a little bit bigger like this. But of course it can be big sculptures as well. The idea with the air pocket is that the air inside adds stability to the structure. So you don't need an internal structure or a skeleton inside to hold the form up. So it's a little bit like a magic act when it gets heavier. Breadth of knowledge that all of the students and the lecturers have has grown hugely. I encourage students to teach themselves with videos online. And then it means that when you get an expert to come into the space to teach, you can ask them specific advice. It's more interesting for me and for others, I guess, when students are more informed. So I encourage that sort of behavior. Cette semaine, on a fait la technique de la poche d'air. On a appris la technique également du nériage et du Nerikomi. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à la poche d'air, on peut obtenir des formes organiques
Le nériage va nous permettre d'obtenir des différences de couleurs, on va avoir un effet marbré. J'aime ça parce qu'en fait ça peut me permettre d'avoir un effet minéral sur mes pièces, donc c'est vraiment très intéressant. La technique de la poche d'air, donc on fait une sphère et en fait la technique que nous a appris James cette semaine, c'est de rajouter un petit bol pincé par-dessus la sphère que l'on vient de faire pour donner du volume à notre sphère, ce qui donne vraiment un effet organique. Alors ces techniques sont vraiment très faciles à réaliser, mais par contre le rendu est bluffant. C'est vraiment des techniques qui vont nous permettre d'aller loin dans les pièces. Là vraiment on commence à rentrer dans les volumes. Je suis contente parce que grâce à James, je vais pouvoir commencer à élaborer mon projet final. Donc ça consiste en la réalisation déjà d'une grosse base à la forme un peu d'une montagne, on va dire. Donc je me suis inspirée de l'artiste Brian Rochefort. Sur cette montagne, je vais utiliser des formes organiques. Donc c'est pour ça que cette semaine est très importante pour moi parce que j'apprends à élaborer ces formes. Et je vais représenter un monde imaginaire à l'intérieur de cette base. James est là pour nous apprendre les techniques, donc il nous fait des démonstrations. Et en fait, chacune s'approprie la technique qui l'intéresse pour réaliser son projet. Je trouve que ce que nous avons appris cette semaine, ça va vraiment nous servir pour notre métier de céramiste. Ça m'a plu, on a baigné dans un univers coloré. Donc on a réalisé pas mal de mélanges avec les pigments et les oxydes et ça m'a vraiment plu.